Welcome to UPSC. So today we are going to discuss the answer for 2026 prelims. 2026 prelims. So starting with economy and environment. So first discussion will be covering both economy and environment. See first thing. So let us have a discussion first of all எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து எவ்வளவு கொஷின் வந்திருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். So first economy. So economy is 19 questions. Economy is 19 questions. Environment. Environment is 11 questions. 11 questions. So geography. So geography is 13 questions. Geography is 13 questions. History and art and culture. History, art and culture is 20 questions. So again, polity is very less question, that is 8. Science and technology is 18 question. Science and technology is 18 question. So miscellaneous like IR, all these things comes under 11 question. So the weightage has been shifted. The weightage has been clearly shifted from polity. So let us discuss the questions. Let us discuss the question. So with respect to first, in first video we will cover both polity and economy. So in first video we will cover both polity and economy. So first thing, the first question. The first question is regarding with respect to polity, uh, environment and economy. Let us discuss. Question number 25. So let us discuss first economy. Question number 25. Yes. The question number 25. Consider the following statement with reference to Sagarmala program for the government of India. See, Sagarmala program பத்தி கேட்டிருக்காங்க. This is some new type. The Sagarmala program seeks to achieve port-led economic growth. Yes, port-led economic growth through cost-effective and sustainable coastal infrastructure. Statement 1 is correct. Sagarmala program seeks to achieve, yes, port-led economic growth through coastal effective and sustainable coastal infrastructure. Generic statement. Statement 1 is correct. So the success of Sagarmala program is reflected in significant growth in coastal and inland waterway shipping along with improved global port ranking. Yes, statement 2 also seems to be correct. See, Sagarmala 2.0 to position India as a global maritime innovation hub aligned with Atmanirbhar Bharat and Vikshit Bharat 2047 vision. Statement 3 also seems to be correct. But the question is not this. Question is கிடையாது. So question என்ன சொல்றாங்கன்னா statement to validate the effectiveness of strategies envisioned in statement 1. So yes, actually statement 2 is getting validated the aim of statement 1. Yes, the success of Sagarmala program is reflection of significant growth in coastal and inland waterway shipping along with improvement of global port ranking. So ஆக்சுவலாக நம்ம போர்ட்லெட் டெவலப்மெண்ட் எக்கானமி க்ரோ ஆனதுனால தான் significant growth in coastal and inland waterways. So statement 2 validates the effectiveness of strategies envisioned in statement 1. Yes, first statement is correct. Statement 3 extends the objectives of statement 1. Statement 3 extends the objectives of statement 1 by embedding them to future oriented innovation framework. Yes, statement 3 aims. So statement 3, global maritime innovation hub with Atmanirbhar Bharat and Vikshit Bharat 2047. Yes. So statement 1 and 2 are correct. Again, so இப்போ 1 and 2 correct அப்படினாலே நமக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு. 3 ஆட்டோமேட்டிக்காக தப்பாயிடும். Statement 1 contradicts with statement 3. How the statement 1 is contradiction with statement 3? No. Sagarmala port seeks to portlet economy. It aims to position India's global maritime innovation hub. No way statement 1 is contradicting statement 3. So 1 and 2. And next question, next economic question. So first we will complete economy, next environment, step by step like this. So next is question number 34. Question number 34. So Vizhinjam International Seaport. In what way does Vizhinjam International Seaport a structural shift in India's maritime trade and logistic policy? Trade and logistic policy எந்த அளவுக்கு இது வந்து ஷிஃப்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. By functioning exclusive at domestic cargo hub to reduce reliance on coastal shipping
and eliminate the need for foreign collaboration. Extreme statement. You are going to eliminate the need for foreign collaboration. இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிளே கிடையாது. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் வந்து தப்பு. ஸோ பை ஃபோக்கஸிங் primarily on passenger cruise tourism, see, port-led development is about trade, not passenger cruise tourism. Two also wrong. Automatically three தான் correct. By leveraging its natural deep draft strategic location to reduce the dependency of foreign transshipment port, enhances revenue retention and repositioning India's regional maritime trade. Yes, statement 3 is correct. Identify the river. Okay, so it is geography. Let us move with next economic question, that is 39. So which of the following is are mostly significant implications of Oikotex Oikotex certification for Eri silk in global text industries? So statement number one, it allows India's exporters to compete with high-end market that prioritize chemical-free products. Yes. See, ஓல்கோடெக்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் கெமிக்கல் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குது. அதனால நம்ம வந்து ஹை அண்ட் மார்க்கெட்ஸோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி காம்பீட் பண்ணலாம். இட் கன்ஃபார்ம்ஸ் த எர்ரி சில்க் மீட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சேஃப்டி என்விரான்மெண்ட் அண்ட் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எனேபிளிங் இட்ஸ் என்ட்ரி இன்டு ப்ரீமியம் எக்கோ கன்சைஸ் மார்க்கெட். எஸ், ஸோ இன்டர்நேஷனல் சேஃப்டி அண்ட் என்விரான்மெண்டல் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மீட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சர்டிஃபிகேஷன் தான் ஓகோடெக்ஸ். ஸோ போத் 1 and 2 ஆர் கரெக்ட். Next thing with respect to economy is question number 52. Question number 52. Okay, an e-commerce revenue model where the seller has a control over pricing but doesn't keep the product in stock and instead transfer customers order and shipping details to third party suppliers who then ships to the goods directly to the customer is called drop shipment model. So இது வந்து e-commerce model. Generally this is an e-commerce model where the seller has control over pricing. செல்லர் தான் ப்ரைஸை டிசைட் பண்ணுவார், பட் டசன்ட் கீப் த ப்ராடக்ட். செல்லர் வந்து ப்ராடக்ட் வச்சுக்க மாட்டார். ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார், ஜஸ்ட் ஒரு டிரான்ஸ்ஷிப்மெண்ட் ஹப் மாதிரி தான் ஆக்ட் பண்ணுவார். கஸ்டமரோட ஆர்டரை வந்து ஷிப்மெண்ட் டீடைல்ஸையும் தேர்ட் பார்ட்டி சப்ளையருக்கு கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவாரு. அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து ப்ராடக்டை வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாரு. சி, திஸ் இஸ் e-commerce model. That which model? Drop shipping model. So next thing, one of the most important, which one of the following is correctly represented three key sub indicators of financial inclusion index of Reserve Bank of India? Financial inclusion index: access, usage, quality. The three key sub indicators of financial inclusion index is access, quality, usage, quality. Which of the following is best describes the key objectives of Open Network for Digital Commerce, ONDC? It is very easy. So first option A paranga, to allow government to control all digital commerce transaction. Extreme statement. To replace private e-commerce. Extreme statement. To break the dominance of large e-commerce platform by enabling interoperability across the network. Yes, option C is correct. Again, option D, all. Tappu. So coming up with, which one of the following statement about unified payment and central bank digital currency is not correct? Which is not correct? First option A, UPI is a real-time payment system, but digital system is as wallet balance get transferred to the rupee. So UPI is a real-time payment system, but digital wallet balance get transferred to the rupee against sovereign paper currency to another wallet. Okay, wait. Here some of the digital rupee. So UPI is a real-time payment system, but digital rupee against sovereign paper currency அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. No. So yes, it is correct. So it is correct. UPI is a real-time payment, but digital rupee is akin to sovereign paper currency. ஸோ ஆக்சுவலாக டிஜிட்டல் ருப்பி அப்படிங்கிறது அது ஒரு சாவர்ஜின் கரன்சி. ஓகே, ஸோ
In the case of UPI, settlement for end users happen instantly as a money gets immediately debited or credited. But in case of digital rupee, there is no settlement as a wallet balance gets transferred to the another wallet. Yes, ஒரு walletல இருந்து another walletக்கு transfer ஆகும். So B also correct. UPI transactions are recorded by banks and reflected in bank statement, but in case of digital rupee, no data is captured in bank statement as transactions are from one wallet to another wallet. Yes, it is correct. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்ஷன் டி தான் தப்பு. இன் போத் கேசஸ் யூபிஐ அண்ட் டிஜிட்டல் ருபி த லயபிலிட்டி லைஸ் வித் த யூசர்ஸ். யூசர்ஸ் நோ நோ. இன் சிபிடிசி the liability lies with RBI. Liability lies with RBI. One of the key features of CBDC. Liability lies with RBI. So statement D, option D is correct. So next, which of the following statement is about real world as asset? Tokenizations are correct. See, tokenization is a process of turning real world asset into digital token using blockchain technology. Yes, statement 1 is correct. Tokenization of real world asset offers 24/7 access promoting financial inclusion. Yes, but இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் சில யூபிஎஸ்சி கீ வர வரையும் வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டோக்கனைசேஷன் வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷனாக ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ண கிடையாது. பட் இன்டைரக்டாகவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோக்கனைசேஷன் வந்து இட் ஆல்சோ ப்ரமோட்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 ஆல்சோ கரெக்ட். Tokenization of real world asset will allow the access to high growth investment opportunity for individuals in India. Yes, 1, 2, 3 is correct. A bond which processed are usually used only to finance or refinance combination of both environment and social projects. See, environment and social project அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு பேர் வந்து sustainability bond. See, environment and social product is a sustainability bond. Okay. So which are the following statements about M1 exchange role in micro, small, medium enterprises finance is correct? எது வந்து கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. M1 exchanges provinces collateral based loan to MSME. Generally collateral free. MSME do loans with collateral free, not collateral based. First statement எங்க தப்பு. So MSME generally do collateral free, not collateral based. So next, 1 தப்பு அப்படின்னாலே இந்த இடத்துல 2 and 3 are 2 only. அப்போ 2 கண்டிப்பாக கரெக்ட். Let us see 3. M1 exchange functions as a credit rating agency. See, generally my M1 exchange M1 exchange cannot அவங்களால கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது. இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி மேண்டேட். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 3 இஸ் ராங். Statement only 2. M1 exchange facilitate discounting of invoices and bills of exchange for MSME. Yes. Crowding out effect. See, one of the basic answer. Crowding out effect. A situation where government borrowing leads to higher interest rate, reducing private investment. Is called as crowding out effect. Yes, it is called as crowding out effect. B is correct. Which are the following statement about rare earth elements or critical mineral are correct? So it comes with let us discuss in further question. So it is very easy. Anyway, 61. Which are the following statements about insurance in aviation sector is correct? Aviation hull insurance covers physical aircraft including body, engine, onboard equipment. Seems to be extreme statement, but it is correct. Under the Montreal Convention adopted in 1999 by over 130 countries, including India, airlines are strictly liable to pay compensation to families and nominees and every deceased passenger without requiring the family to provide fault. So proof fault. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2வும் கரெக்ட். மான்ட்ரியல் கன்வென்ஷனில் படி அதாவது ஏர்லைன்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க லயபிலிட்டி அவங்க தான் பே பண்ணணும். ஸோ இங்கே ஃபிசிக்கல் இன்க்ளூடிங் பாடி, இன்ஜின் அண்ட் ஆன்போர்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏவியேஷன் ஹல் இன்சூரன்ஸ் கவர் ஆகும். போத் 1 and 2. crowd funding. Again, crowd funding with the keywordலேயே நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். 62. Crowd funding is a
solicitation of funds, small amount from multiple investors through web-based platform or social networking site for specific project. Yes, small and medium enterprises are able to raise funds at lower cost of capital without undergoing rigorous procedure. Yes, both. இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டேட்மெண்ட். போத் 1 and 2 are correct. Again, R.N. Malhotra Committee, comprehensive regulatory reform insurance sector, but it is comes under government of India. நிறைய பேர் இதை கரெக்ட்னு போட்டிருப்பாங்க பிகாஸ் இருடா வந்து இன்சூரன்ஸ் இது பண்றதுனால, பட் இட் இஸ் ராங். R.N. Malhotra Committee comes under government of India. Statement 1 is wrong. LG Gupta Committee preparing the roadmap of derivatives trading under SEBI. Yes, trading SEBI. So Urjit R. Patel Committee preparing roadmap reform for bank lending. No, wrong. So YH Malagam Committee reforms of microfinance sector comes under RBI. Yes, 2 and 4 are correct. NBFCs ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். Ultimately, NBFCs cannot accept a demand deposit. Yes, but they can accept some NBFCs can accept only FD. So here demand deposits. 1 is wrong. 1 தப்பு அப்படினாலே. So 4 is automatically correct. All the NBFCs operates in India have to be registered with the RBI. All. Read. So again 4 only correct. Sorry, statement 1 is correct. NBFCs cannot accept demand deposits. Sorry. NBFCs cannot accept demand deposits. They can accept some NBFCs can accept only FDs. So statement 1 is correct. Sorry, statement 1 is correct. Here, statement 1 is correct. So all NBFCs 2 தப்பு அப்படினாலே. Here 1 and 4. Deposit insurance facility of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is not available to the depositors of deposit taking NBFCs. Deposit insurance facility of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is not available to the depositors of, yes, NBFC deposit பண்றவங்களுக்கு இந்த Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation இது insurance facility கிடையாது. Yes, 1 and 4 are correct. Consider the following regarding multi-dimensional poverty index. MPI is calculated using Alcris-Foster methodology. Yes, MPI calculated by Niti Aayog as total 12 indicators. 12 indicators. So yes, but yes, it is 12 indicators. UNDP calculating multidimensional poverty index has 10 indicators, but Niti Aayog has 12 indicators. Maternal health bank account does not comes under multidimensional poverty index. 3 தப்பு அப்படின்னு எடுத்தாலே 1 and 2 is correct. Okay, so next we can move to environment questions. Yes, now environment question, coming from first. So environment we have 11 questions. Fine. So let us start with environment. Question number 22. With reference to Madhav National Park, which of the following statement is correct? C. It was declared as Tiger Reserve in India 2025. Yes, statement 1 is correct. So big cat relocation program வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதவ் நேஷனல் பார்க் இந்த வருஷம் பிக் கேட்
relocation program. So in this it comes under Madhav National Park. This program was implemented in Madhav National Park. So it is 58th Tiger Reserve. 58th Tiger Reserve, statement 1 is correct. Sakya Sagar, which is designated as Ramsar site, is situated in this national park. Yes. So statement 2 correct. Sakya Sagar is a water body. So it comes under Ramsar site, which is situated in this national park. Statement 2 also correct. The area is shared between Madhya Pradesh and Rajasthan. See, the Madhav National Park is completely lies in Madhya Pradesh, Shivpur district, not shares border with Rajasthan. So 1 and 2 is correct. 1 and 2 is correct. So next, consider the following statements about Rhinostylis retusa, foxtail orchid. See, orchid. It is an epiphyte. It is an epiphytic orchid. Yes, statement 1 is correct. So it is specified in endemic. It specifies in endemic to northeastern India. See, whenever the northeastern India endemicன்னு சொல்லியிருந்தாலே அது கொஞ்சம் கஷ்டம், பிகாஸ் நார்த் ஈஸ்டர்ன் இந்தியா ஹஸ் பார்டர் வித் பூட்டான், நேபாள், சைனா. So generally it will be wrong, and also this statement is also wrong. Generally, this foxtail orchid found on major parts of the India, Western Ghats, Eastern Ghats, and Indonesia, Philippines, China, Malaysia. ஸோ நான் அப்போ சொன்னேன் நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட் அப்படின்னா இந்த பக்கம் சைனா, மலேசியா எல்லாமே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 2 is wrong. One statement 2 is wrong. So it is the state flower of Arunachal Pradesh and Assam. Yes, it is a state flower of Arunachal Pradesh and Assam. Fine. This question is very much important question. Which are the following statements? Okay, this comes under history. So question number 28. At the United Nations Ocean Conference held in June 2025 in France, the Food and Agriculture Organization of United Nations demonstrated its leading voice on marine and ocean issues, especially on sustainable fisheries and aquaculture for resilient livelihood and blue transformation. Which are the following combinations about 4 better proposals of FAO for blue transformation? 4 better proposals of FAO. See, ரொம்ப சிம்பிள். பெட்டர் லைஃப்ங்கிறது தான் ஃபைனலாக வந்து முடியும். அப்போ பிஎன்சிக்குள்ளே இருக்கு. சி, பிஎன்சிக்குள்ளே இருக்கு. ஸோ ஹியர் பெட்டர் கோரல் ரீஃப்ஸா பெட்டர் ப்ரொடக்ஷனா? சி, ஹியர் டுவர்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி, ஹியர் ஜென்ரிக் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். Better production, better nutrition, better environment, better life. Okay. So next question number 30. Which of the following first plan VO certified reduction emission from deforestation and forest degradation project in India? See, it is Kasi Hill Community Red Plus Project. Kasi Hill Community Red Plus Project. So Kasi Hill Community Red Plus Project in Meghalaya. So Meghalaya. So it comes under first plan VO certified reduction emission. First plan, so certified reduction emission. Next question. Consider the following statement with reference to India's response to climate change. India's long-term low emission development strategies is crucial tool for achieving net zero emission by 2070. Yes. So the statement 1 is correct. So here, India's fourth biennial report submitted in December 2024 recorded around 8% decrease in greenhouse gas emission. 8% decrease in greenhouse gas emission, yes. In 2020 or 2019, yes, correct. Climate resilient development necessarily depends on quick and short term. See, climate resilient எப்படி ஷார்ட் டேர்மில் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அ லாங் டேர்ம். ஸோ ஜென்ரலாக ஸ்டேட்மெண்ட் 3 வந்து தப்பாக இருக்கும், பட் கொஷினோட ஃபார்மேட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 எம்பரிக்கலி சப்போர்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 2. ஸோ எஸ், statement 1 is correct. Statement 3 contradicts the approach implicated in statement 1. Yes, short term, long term. So net zeroங்கிறது long term. Generally, yes, statement 2 is correct. Okay. So statement 1 and statement 3 together establish premise of long term. See, logically இது தப்பு. So 1 and 2 only. Wisden, Hooklock, Gibbon. Which of the following statement is correct? Hooklock, Gibbon. Okay, fine. A sanctuary in northeastern
India is home to apes species listed in endangered in IUCN list red list. Yes, generally it is placed in endangered. They have specialized batchians, ba- barchishans and can easily swing between trees. Yes, it is their speciality. They possess strong, heavy build like gorilla, yet remarkably aligned tree climbers. No, statement three தப்பு. So one and two is correct. See, see gibbons வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலா கிப்பான்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லெஸ்ஸர் ஏப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் லெஸ்ஸர் ஏப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கன்னா they have when comparing to apes they are very small. When comparing to apes they are very small. ஸோ அந்த லைட் வெயிட்னால தான் அவங்க அந்த கெனாப்பியில் வந்து ஒரு கெனாப்பிலேருந்து இன்னொரு கெனாப்பி வந்து ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ வந்து தப்பு. இட்ஸ் நாட் லைக் கொரிலாஸ் ஆர் வெரி பிக். ஓகே. So, which of the following is best explains protecting mangroves? Mangroves. So, ரொம்ப ஈஸியான கொஷின். Mangroves ecosystem in context of climate resilience. ரொம்ப mangroves reduce tidal energy and store fresh water, making them ideal site for paddy cultivation. See, ஃப்ரெஷ் வாட்டருங்கிறதே தப்பு. பேடி கல்டிவேஷனுங்கிறதும் தப்பு. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று டெலிபரேட்டாக தப்பு. த சால்ட் சென்சிட்டிவ் ரூட் ஃபில்டர் சி வாட்டர் மேக்கிங் மேங்க்ரோவ்ஸ் கீ டு கன்வெர்ட்டிங் கோஸ்டல் லேண்ட் இன்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வா ஜோன். எஸ். சி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திரும்பவும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அக்வா ஜோன்னு ஒரு வார்த்தையை கூப்பிட்டுருவாங்க. தப்பு. டூ தப்புனாலே by withstanding the tidal surges, offering biomass resource, mangrove functions both natural bioshield and livelihood base for rural community. Yes. இந்த இடத்துல ஃப்ரெஷ் வாட்டருங்கிறது தப்பு. It is salt water. You know that it is salt water. Okay. Next. Next question comes under question number 37. அமூர் ஃபால்கான்ஸ். அமூர் ஃபால்கான்ஸ்னு சொன்ன உடனே நமக்கு நாகாலாந்து. ஸோ அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெகார்டிங் அரைவல் ஆஃப் அமூர் ஃபால்கான் டோனியா லேக் இன் நாகாலாந்து ஈச் இயர் ஃப்ரம் மங்கோலியா. ஸோ அவங்களே சொல்லிட்டாங்க நாகாலாந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட் ஷோ கேசஸ் ஹவு சஸ்டைனபிள் லோக்கல் கன்சர்வேஷன் எஃபர்ட்ஸ் கேன் கான்ட்ரிபியூட் அப்டைனிங் அரைவல் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் தி இன்டர்நேஷனல் மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ். எஸ். இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த குளோபல் சக்ஸஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் ட்ராக்கிங் டெக்னாலஜி. இந்த இடத்துல லோக்கல் கன்சர்வேஷன் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல குளோபல் சக்ஸஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் ட்ராக்கிங் டெக்னாலஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று கரெக்டாக இருந்தால் டூ தப்பு. ஒன் அண்ட் டூ ஒன்னா வராது. It confirms Amur falcon have adopted permanent migratory bird, permanent residency. No way. One only correct. Logic, generally logic. Out and out logic. Fine. Okay. Question number 42. Which of the following statement is relations to NIR, NTR, National Institute for Research and Application of National Resource to Transform, Adopt and Build Resilience, a platform of institutions under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. See, statement number one, ecosystem survey and analysis is vertical under this platform. A lead institute which is Botanical Survey of India, Kolkata. See, this is toughest question. Yes, ecosystem survey of India and analysis is very vertically under this platform. The lead institute of which Botanical Survey of India, Kolkata. Management of research, statement one is correct. Management of research and ecosystem services vertical under this platform. This platform, the lead institute which is Central Zoo Authority, New Delhi. See, Central Zoo Authority that is in New Delhi. Central Zoo Authority in Dehradun. Dehradun, not New Delhi. One statement two is wrong. 1 and 3 is correct. Capacity development support is a vertical under this platform, the lead institute of which Indian Institute of Forest Management, Bhopal. Okay, fine. Question number, the Bureau of Indian Standards.
So, so which of the following statement regarding green hydrogen is correct? See, green hydrogen. It is a decarbonizing hydrogen obtained from natural gas, reforming combined with carbon capture and storing technology. See, it is decarbonized hydrogen obtaining from natural gas, reforming combinations. This statement is wrong. It is produced using electrolysis of water, green hydrogen. Yes, green hydrogen is electrolysis of water using electrolyzer by renewable energy. Yes, National Green Hydrogen Mission is aim for abandonment nearly 50 MMT metric ton million metric ton of annual greenhouse gases emission by 2030. Yes, 2 and 3 is correct. Which are the following statement regarding this is science and technology? So far, environment, environment and economy, ரெண்டுமே over. So let us come up next video with history and polity or remaining subjects. Thank you.